Do you know that there is a valley in India that blooms like a flower? Yes, it is called Valley of Flowers National Park. এটা উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত lies in the Himalaya mountains inside the Nanda Devi Biosphere Reserve. প্রত্যেক বছর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে এই ভ্যালিতে হাজার হাজার কালারিং ফুল ফোটে, লাইক ডেজি, ডালিয়া, ম্যারিগোল্ড, এরকম প্রচুর, যেগুলোর নামও হয়তো আমরা জানি না, আননোন সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে পুরো ভ্যালিটাকে ভরিয়ে দেয়। তার সেটা দেখে যেন মনে হয় যে পুরো নেচার নিজের হাতে যেন ভ্যালিটাকে রং করে দিয়েছে। অ্যান্ড this magical site is also the part of the UNESCO World Heritage Site. Truly, our India is just incredible. No other country can match the natural beauty of our India.